Barring the modern clothing, this could be mistaken for a scene from the past. These people are the Orang Seleta, the sea gypsies. They have inhabited the sea stretching across the narrow waterways of southeast Johor, the Tebrau Straits, Riau Archipelago, and Sumatra. The Orang Seleta, or Orang Laut, is one of the least known indigenous people of Peninsular Malaysia. Its estimated population of less than 2,000 makes them the most endangered group of the 19 Orang Asli tribes in the peninsula. The majority of them can be found living in several villages in both the southeast and southwest regions of Johor. The rest are scattered in the Riau group of islands in Indonesia. The origin of the name Seleta is largely accepted as coming from the word Selatis, which evolved from the word Selat. Selat refers to the narrow straits where the Orang Seleta lived. The history of the Orang Seleta can be traced back to the Malay Hindu kingdoms of Srivijaya Majapahit and the Malacca Sultanate. Kampung Simpang Arang in Gelang Patah, Johor, is the largest Seleta community today. But living on land is a rather recent development for the Orang Seleta. It wasn't that long ago that the Orang Seleta led a nomadic, seafaring life, living off the resources of the abundant shoreline and mangrove forests that hug the coastal regions of Johor, Singapore, and the Riau Islands. According to the oral account of an elder, Yang Asing, published in the New Straits Times on 17 November 2008. In the 1930s, one cannot look at a stretch of sea in the Straits of Tebrau without spotting tens or even hundreds of Orang Seleta boats in the water. In fact, the tribe had played an instrumental role in the early formation of the Malacca Sultanate. A group of 30 Orang Seleta escorted the founder of Malacca, Parameswara, the Srivijaya prince, as he fled from invading Majapahit forces from his base in Temasek, which is now known as Singapore. The Orang Seleta's navigational skills and maritime knowledge proved to be invaluable to the Hindu prince, as he settled in Malacca and expanded the maritime trade. After all, the Orang Laut had established a trading system with ancient China, supplying exotic marine products from this part of the world. According to historical accounts, the Orang Seleta was the backbone of the Malacca Sultanate's naval force, protecting it against piracy and other neighboring forces. For their loyalty and entrepreneurial spirit, the Orang Seleta held important positions in the Malacca court. However, the great roles of the Orang Seleta declined when European colonial powers descended on Southeast Asia. Nonetheless, after the fall of Malacca to the Portuguese in 1511, the Orang Seleta continued to hold an important role in the Sultanate as it was re-established in Johor. According to researcher Sirirat Katanchalikul, one thing they did was to destroy the maritime influence of the Orang Laut, whom they referred to as pirates. In the 16th century, in order to make the region safe for European commerce, some Orang Seleta were forced to resettle away from busy commercial ports to ensure that they would not interfere in the running of those ports. From the 19th century onwards, a misrepresentation of the Orang Laut developed, which depicted them as a dirty and contemptible group who were little better than animals. After the Second World War, the Sultan of Johor instructed the Orang Seleta to settle on land. However, their nomadic lifestyle was slow to change, as many Orang Seleta were still living on boats as recently as 25 years ago. Saya melahir dalam perahu lah.
Saya naik ke darat umur saya dalam 10 tahun, 12 tahun baru angkat isi. Macam kita lahir dalam perahu, kita banyak tempat juga lah pindah rumah, banyak tempat juga lah. Pindah dekat Batu Tiga tu, tempat tu dah gabir tempat kan. Mula pindah situ. Habis tu tengok kita punya saudara meninggal, pindah sini. Macam Tuan Guru cakap kan, dia cakap orang asli tak mau. Dia tak mau sempah lagi, dah cakap dia mau satu tempat. Terasa saya kalau nak kira, memang seronok lagi duduk dalam perahu. Kalau duduk di darat macam tak ada betul lah. Macam bergoncang. Pun tak ada aman. Rasa-rasa. Nak kerja dah agak tak pandai. Kerja 1 hari darat je. Dah macam sebulan. Macam kerja cleaner, sapu sampah ke apa. Saya ada pernah kerja. Kerja 2 minggu saja. Betul tak? Berhenti lah. Macam tak sesuai nak kerja. Suka kerja laut. In modern times, the Orang Seletar are still perceived in a negative way. The government sees them as backwards and uncivilized and wants them to assimilate into modern society. Integration policies for the Orang Seletar thus far focus on regrouping, relocation, education, and religious conversion. However, the Orang Seletar remain one of the most marginalized ethnic groups in Malaysia. Losing their traditional dwellings and hunting and fishing grounds has greatly affected them in the last half-century. As they occupy prime coastal zones, they are often forced to relocate with little or no compensation, resulting in a loss of income and steady erosion of their culture. Macam mana orang nak allow kita? Kita tempat sesuai kan, duduk yang tetap kan. Itulah kita sayang kan. Tempat asal kan. Tentulah kita sayang. Siapa yang tak sayang? Nak pindah lain, tak tahu lagi nak cak makan. Kita ada mula-mula dah ada asal hutan. Tekan nak balik hutan lagi. Tak boleh kan? Nak tutup tempat sesuai juga. Cari makan. Sudah jadi 2. Punya tempat kosan berpindah-pindah. Hampir dekat sini 3. Habis nanti besok nanti mau pindah dekat mana? Habis jadi sengsaraan jugalah. Furthermore, poor integration strategies, not least of which the lack of consultation with the Orang Seletar on social development programs, results in marginalizing them further. Anak saya 12, sekarang tak ada sekolah lagi dah sebab tak mampu. Nak beli kasut budak sebab tak mampu. Nak beli buku lagi. Despite these challenges, the Orang Seletar are becoming more aware of their unique identity and cling to their traditional ways amidst the destruction around them. Roland Oni, of mixed Chinese and Seletar parentage, is one of several younger generation Seletar who are proud of the tribe's traditional links to the environment. He is particularly interested in the traditional knowledge derived from generations of using and experimenting with plants from the mangrove forest that provide remedies for common ailments such as toothaches, coughs, and fever. Awak rasa sudah tahu. Itu lagi kelat, betul-betul kelat. Itu orang dulu punya ajar. Diorang kalau batuk kuat, diorang pakai itu. Macam terus batuk kan, dia pakai itu. Nanti dia ada berhenti sikit. Dia tak gatal sini. Dia punya pokok, dia punya kulit kan pun boleh untuk buat ubat lah. Ubat luka, kasi dia kering. Dia basahkan, kasi dia kering. Others strive through individual and collective efforts to immortalize their intimate knowledge and relationship with their natural surroundings in popular culture like dances and songs.
Mak Pesa, the late wife of Pak Mat of Kampung Bakar Batu, was the prime mover in reviving the nearly lost art of Tarian Ketam Bangkang, a dance and song that celebrates the relationship of the Orang Seletar with the mud crab that thrives in the mangrove ecosystem and provides them with a lucrative income. Sultan Johor dulu ada panggil. Sultan panggil naik istana. Tu orang kita dia punya bapak naik lah pergi istana main ni lagu. The troupe's performance is highly desired for official ceremonies and takes a special place in Johor royal family events. Meanwhile, Jehan's rock band Fajar is the pride of the Orang Seletar, a must-have act in all community events. Tubuh Fajar dalam kurang 9 ya. Lebih kurang lah. 9 tahun. Biasa ke datang sini tiap-tiap minggu? Tak adalah, kadang-kadang 1 bulan sekali dan 2 kali. Tengok punya pekerja, kalau ada duit boleh datang. Biasanya datang berapa jam? Main kadang-kadang 2 jam. Kawan-kawan mesti senang. Yalah, kalau kita tak bayar, tak mampu kita bayar, main 1 jam saja. Pasal kita tak pandai belajar kan, ada orang pandai sekolah, ada dia orang ikut tu gitar, memain gitar. Kita punya orang tak pandai, dia nyanyi saja. Itu dia. Apa dia orang ikut rentak lagu. Membina dengan memuzik ini secara sendirilah. Tengok orang punya main macam mana. Dulu punya orang main kita pun tengok. Dan main joget lambak. Masa dulu itu dua orang joget lambak lah. Pakai gong. Sekarang sendiri, pandai-pandai sendiri lah. Kamu ada buat lagu sendiri? Ya, ada. Berapa lagu sendiri yang sudah buat? Lebih kurang dah ada 30 lebih. Itu dalam bahasa apa? Bahasa Melayu, ada bahasa sendiri mana? Serata. Lagu cerita itu adalah cerita masa kecil tu awak cakap tadi, yang cerita orang tua lama lah, yang dulu-dulu punya lah. Yang baru punya ada itu sebut Mata Merah punya. Jehan also speaks fondly of the days when his forefathers hunted mammals to supplement their diet. Inheriting some old hunting weapons from his father, Jehan continues to make traditional weapons, but only for decorative purposes. Orang nak buat ni susah ni. Sekarang ini pokok dah susah nak cari. Libung. Dan juga itu, apa dia orang cakap ni, kayu ini kan. Ini macam contoh besi lah, besi. Besi dekat sini ada lubang. Nanti dia orang masuk kayu, masuk. Bila orang nak cari ketam, dia tanggal itu dulu. Dia pakai ini parang. Nanti ada lubang ketam, bengkok punya lubang, boleh tebuk ini parang. Macam. Jenis ni babi boleh. Itu babi, ikan laut pun boleh. Orang kita kalau nak sebut ni malu. Ada macam ada mata, 4 mata, 6 mata pun ada, dia orang boleh buat. Dia 6 mata, 4 mata boleh buat ni. Massive coastal development in the southwest region of Johor in the last 2 decades has steadily altered the landscape that once sheltered, fed, and nourished the Orang Seletar in abundance.
duduk sini bakau. Dalam bakau semua ada barang-barang orang asli carilah. Cari ketam, kunci, ibau, lokan. Sekarang sudah habis, sudah bikin projek lah. Air kotor sekarang, Jangan Bay, Sungai Melayu, Perpat, Tanah Runtuh, Kawasan Pendas. Tak sudah terjejas. Sebab pembangunan itu Tanah Merah kena tolak buat jalan. Increasingly, fishing trips are coming back with less. It is now almost a daily experience for families like this one who spend a night out at sea and catch barely enough to cover fuel costs and provide meals for the day. Semua benih kunci tak ada. Itu musel pun tak ada, ketam pun tak ada. Dia punya benih tadi saya sudah tunjuk sama you tadi. Benih kunci banyak kecil. Nak tunggu beranak macam mana, nak tunggu beranak lagi, nak tunggu beranak air Tanah Merah lagi turun lagi. Bikin tembok lagi. Sudah jadi batu. Benih kunci sudah jadi batu. Dulu pun PTP cakap pendek tapi sekarang sudah lagi panjang. Dulu dia cakap pendek, mau bikin pendek saja. Sekarang tengok berapa panjang. Akan datang lagi panjang sampai laut. Sempit. Sengsara lah. Development envisioned under the Iskandar Development Region has prompted the construction of a 12-berth port, a sprawling logistics hub, a 2,400 megawatt coal-fired power plant, an upcoming petrochemical refinery, and other developments. Just 20 years ago, this area was the prime fishing grounds of the Orang Seletar since time immemorial. Local fishermen are chased away from the rich fishing grounds near the port of Tanjung Pelepas. Lasting solutions to the conflict remain elusive. The fishermen continue risking their lives daily, casting their nets in those waters. Tapi buat masa sekarang dia tak boleh tangkap. Hanya amaran saya lah bagi tahu. Tapi dia cakap, you degil, you gelanggar, kerajaan tak bayar punya. Masih angus lah. Saya nak marah anak buah saya, macam mana dah selesai. Tapi orang asli ya, saya jabung. Asli ya, kalau you cakap apa pasal awak jaring laut lah. Okey, saya tak mau jaring laut, tak apa. Awak kasih anak saya makan. You boleh jawab. Atong jadi ketua pun tak boleh jawab. Saya tak boleh cakap, tak boleh. Ini salah. Tak boleh, ni saya tak boleh cakap. Nanti dia hantam saya pula. Orang asli. Enterprising Orang Seletar like Yen, who seized the opportunity to modernize his sea-dependent lifestyle by venturing into cage aquaculture, is also facing a bleak future as rapid land-based developments have seriously affected his mussel, oyster and fish yields. Saya buat kedai pelan-pelan pun buat sendirilah. Usahakan sendiri, lagi bini kan. Itu jam anak pun masih kecil lagi lah. Sampai tahun 2000 pun, tahun kemarin pun boleh okey lagi. Orang sini cari makan lah. Selepas tu air tu mula jadi. Start dengan lebih dah korek dah terlampau besar kan. Air tu pun boleh jadilah. Itu jam terjejas lah. Jadi dia boleh jadi macam tu. Air tu, cemaran air dia pelan-pelan akan benda tu akan mati sendiri. Kita dapat tangkap dari situ lah. Sana dia korek bila air tu surut turun air tu turun kan. Cemaran air tu pun ikut turun juga. Masalah tu. Sekarang mati pelan-pelan. Dia tak mati semua, dia cuma mati pelan-pelan mati. Bila air hujan tu besar turun, dia pun mati, ramai dia matilah. Bukan terjejas saya satu orang lah. Seluruh sini pun orang pun macam tu juga, ikut mati jugalah. Tapi itu jam kita punya cari makan pun makin kurang. Itu jam kita cari makan pun makin kurang lah, makin teruk sangat lah. Yen runs a seafood restaurant on stilts that overlooks his floating cages. Chinese middlemen like Uncle Keong, who buy the Orang Seletar's daily catch, has been witnessing the steady decline in their harvests. 你收了很久啊，这些20多年了。 20多年了，有什么变化吗？当然有变化，以前很容易收很多，现在货很少。货很少。
以前呢，一天能够收多少？以前20年前，一次可以收多少呢？几十 kilo 都有几十 kilo。啊，现在10头8 kilo 这样。10头 kilo，少了大概有7-80%。对，为什么呢？就是现在它这个地方都政府拿去发展了，这个海皮的这个树啊，这些泥土啊都挖掉了，所以它这种东西当然是没有得生存了。这个生存他们就少了。这些海帆啊，叫海帆对吗？啊，对，他们也走次也是很辛苦了。没有办法啊，他也向政府投诉，可是政府有来调查了，可是都没有回应给他们是怎样去安排他们。怎样去解决这问题？哦，解决这个问题，这个东西是这样啦，哎呀，然后政府我们这些靠这个吃饭的，就是要吃自己了，吃自己要自己想办法去找别的工作了。要不然怎样饿死啊？不可能啊！可惜吗？啊，不是可惜不可惜，是说饿死是不可能的，对吧？啊。饿死不可能吗？啊，其实真正的没有饭吃，他们政府也会供应给他们粮食，因为他这个真正才是原住民。啊，了解哈。啊，你听说了啊？这个正装的原住民啊。政府有好像你走惯了这个海帆村这么多年哈，政府有帮助到他们吗？当然有。你看他们的家境物质。这个就是政府建筑给他们的嘛，捐给他们的嘛。要不然他们哪里有能力一下子？这个打底嘛是要30-50千、30千打底啦，它的价值啦，对吧？他那里可能他一天才赚多少钱？不过这边也是很多家庭是没有这种物质的。没有他们，你就要跟政府申请，政府慢慢安排，慢慢再建筑给你了，没有办法一下子做多。In light of the imminent loss of their livelihood, the community is engaging legal assistance to seek compensation. Kita tuntut yang dengan baik, kita jangan putus asa. Lepas tu kita panggil lawyer lain, kita fight, kita tengoklah kalau boleh berjaya. Jadi kita jangan putus asa. As though clinging to the last strand of their traditional way of life, the Orang Seletar in Kampung Simpang Arang and Kampung Sungai Temun are forced to venture farther along the southern coastline of Johor in search of their catch. Pagi tadi keluar, subuh. Pukul 4, dalam pukul 4 tadi. Hantar dia orang tu menangkap ketam sampai di Layau. Kawasan di Santi sana. Sampai termasuk di Saru lah. Tengok macam contoh saya sekarang balik. Pukul berapa sekarang? Sampai sekarang dah pukul 10, belum habis kerja. Kadang-kadang kita pergi kawasan Kongkong ke Layau pun orang halang. Macam mana orang kita nak hidup? Kan? Padahal kawasan laut Tuhan yang beri tempat semua mata pencarian dekat laut kan. Siapa-siapa pun boleh tangkap. Facing an uncertain future, where the sea can no longer sustain their livelihood and culture, the Orang Seletar know that they have little choice but to adapt to change. This will not be easy unless they receive adequate government assistance. Kalau tempat ini kerajaan nak bangun pun, apa salah kerajaan ini majukan balik tempat orang asli, kuasan orang asli. Kita tak mau macam dulu berpindah-pindah. Sampai berapa kali generasi sampai bila? Contohnya sekarang dapat 6 biji rumah. 80 keluarga contohnya baru dapat 6 biji rumah. Mana ada cukup? Patut tempat ni mesti dia buat susun semula atau buat cantik balik. Tekan main macam bola tendang. Kita ni orang peribumi, orang asal. Kita tak mau macam generasi akan datang dia tinggal sejarah macam mana? Di Seletar, Singapura. Contohnya. Itu sejarah orang laut, orang kita. Takut besok di sini tinggal sejarah juga.